This is my comment on the Wikileaks report, which I thought is important to mention. So everything you will now read on the Wikileaks war, try to remember that the Americans are directly involved in this. The other point I wanted to mention was that we see on television and then we read in the news that the situation is improving in Iraq. Now, I will tell you a different story, and my story is not based on a witness in the street or some press article, because as we know, $300 million has been assigned to write positive stories to defend the joint Iraqi-American project inside Iraq. So, what do I believe? I believe independent reports of ICRC, I believe reports of UNESCO, I believe reports of human rights commissions, if they have reports, because they follow the reports of UNAMI. And then I notice that the story is totally different. I notice, for instance, that there was a UN Habitat report, which is interesting to mention. This is a UN agency, and they recently published a 218-page report entitled State of the World's Cities 2010-2011. And almost intentionally hidden in these statistics is one shocking fact about urban Iraqi populations. For the past decades, prior to the US invasion of Iraq in 2003, the percentage of the urban population living in slums in Iraq hovered just below 20%. Today, that percentage has risen to 53%. So imagine that 53% of the urban Iraqi population is now living in slums. This is amazing. This is not an improvement. This is not creating democracy. So that means that 11 million of the 19 million urban population is living in slums. You should try to imagine this. Ja, det här som jag har sagt tidigare, det var min kommentar till Wikileaks. Det är viktigt att nämna detta. Det är USAs direkta inblandning som är det viktiga att belysa. Därmed skulle jag övergå till den andra stora frågan som jag sa. Har situationen i Irak förbättrats den senaste tiden? Det är en helt annorlunda situation än vad man påstår. Även om man anslog $300 miljoner till att skriva positiva artiklar om det gemensamma irakiska-amerikanska projektet för att belysa, för att försköna det och sånt där, så finns det också andra rapporter som visar en annan sida. Och de rapporterna tror jag mera på, nämligen bland annat Unescos och FNs rapporter. De ger en helt annan bild. Till exempel UN Habitat Report, en FN-myndighet som har gett ut en 280 sidor lång rapport om tillståndet i världens städer 2010 till 2011. Och där finns några chockerande fakta. Bland annat att av den irakiska stadsbefolkningen så har slumbefolkningen, alltså de som bor i direkt slumförhållanden, ökat från tidigare 20% till idag 53%. 53% av Iraks stadsbefolkning på 90 miljoner människor bor alltså under slumförhållanden idag. So a human rights report says that 54% of Iraqis were living on less than $1 a day. 1 in 6 Iraqis is displaced. Another important point is that roughly, and this is important, roughly 40% of Iraq's middle class is believed to have fled the country. 20,000 of Iraq's
34,000 registered physicians left Iraq after the US invasion. 2,000 doctors were killed. That's the same number as the number that has returned. Populations of teachers in Baghdad have fallen by 80%. Now, what is the meaning of all this? The meaning is that if you want to build a country, build a nation, you need the middle class. You need the skills to build a nation. If you, on the other hand, want to destroy a country, you drive out the middle class. Even oil engineers were driven out of the country, and now, as was reported, oil engineers from Oklahoma have to be imported in Iraq. So this is what is really happening, and it was all predicted. Wolfowitz said in 2002, we will end states that sponsor terrorism. Now you tell me what the meaning is of ending states. Many say that that the Americans didn't have a plan for post-war Iraq, while they had a clear plan. Paul Bremer came in May 2003, and immediately he had 100 orders to totally restructure the Iraqi society, to privatize. We know that the Americans, on the back of their tanks, transported mobs to educational and scientific institutions to destroy these institutions. We have those witness reports. So this is what the meaning is of destruction of a state. All the public records were destroyed. Security forces were disbanded. Museums were looted. All the schools and universities in Baghdad were all burned or looted. Between March 2003, and this is from the most recent UNESCO report, dated from February 2010, the Minister of Education of Iraq, between March 2003 and October 2008, reported 31,598 violent attacks against educational institutions. This is democracy on a massive scale. Han gav en hel del statistik på försämringen ur FNs rapporter här. Bland annat att 1 av 6 irakier är fördrivna, att 40% av medelklassen har flytt landet, att 2000 läkare har dödats och en hel massa. Och meningen av det som man kan utläsa av den här statistiken, det är att om man vill bygga ett land, då behöver man en medelklass. Men om man vill förstöra ett land, då fördriver man medelklassen. Det är detta som har hänt i Irak. Man har till och med fördrivit oljeingenjörer och andra som behövdes för uppbygget. Och Wolfowitz sa vid något tillfälle, vi kommer att end states, alltså att vi kommer att sätta stopp för stater som sponsrar terrorism. Det var vad USA officiellt sa sig göra. Man sa att man inte hade någon plan för vad man skulle göra post-war Irak. Hur man skulle ta hand om Irak efter kriget. Men i själva verket hade man en mycket tydlig plan. Man skickade dit Paul Bremer som blev ledaren för ockupationsmyndigheterna där, och som utfärdade, så fort han kom dit, hundratals order för att förstöra den statliga strukturen. Man organiserade mobber för att attackera offentliga kontor och myndigheter, museer, skolor, sjukhus och så vidare. Och en UNESCO-rapport har visat att mellan mars 2003 och oktober 2008 så genomfördes 32 598 våldsamma övergrepp och anfall mot utbildningsinstitutioner i Irak.